Next article is about solar imports could go up to $30 billion because India is targeting a huge renewable energy by 2030. We know that we are targeting 500 gigawatts of renewable energy. அதில் 80% கிட்ட சோலார் இருக்கணும்னு வேற நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் என்ன இல்லை நம்மள்ட்டன்னு சொன்னால் இந்த சோலார் பேனல்ஸ் ஆர் சோலார் எனர்ஜி உருவாக்குறதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் we are not creating, we are not manufacturing, we are importing from highest from China and some other Southeast Asian countries. So இதை சரி பண்ணணும்னு சொன்னால் we have to go for ways where we have to manufacture our solar equipments. அதில் அதிகமாக இந்தியா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இந்த இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் வந்து இந்தியா கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் கொடுத்திருந்தாலும் it has not been a huge success அப்படின்ற இந்த ஆர்டிகல் பேசுது. Okay, we'll see what it is. So India's target what it is, 500 gigawatts of renewable energy by 2030. And mostly for solar energy we are importing. It could go up to $30 billion. And what has to become, India has to become self-reliant in this manufacturing ecosystem. What equipments, particularly like polysilicon and wafer production. இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப வேஃபர்னா அந்த ரெண்டு லேயருக்கு நடுவில் வந்துட்டு சிலிக்கான் வைப்பாங்க, அதான் வேஃபர்னு சொல்லுவாங்க. சோலார் பேனல்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் இந்தியாவே தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And what India has already done so far, production linked incentive scheme. We have done this already. And US had advised India to expand and protect its clean energy manufacturing sector, with the Indian government already investing over 4.5 billion in the PLI scheme. Already 4.5 billion invest பண்ணிருக்குது இந்தியா. இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, நீங்களா சொந்தமாக தயாரிக்கணும்னு சொல்லி US also tells to India. And India, and whether it is how far we are adding this renewable energy in பார்த்தீங்கன்னா, simply in the year 2023-24, 1 year alone we have added 15 gigawatts of solar capacity. And the total solar capacity India has now is 90.8. Almost 100 gigawatts already ready. So 400 gigawatts more we have to go. And a significant increase from just 2.8 gigawatts in 2014. 2014 India will have the renewable energy verum 2.4 gigawatts. Now it is almost 100 gigawatts. So which means India is doing great in renewable energy. And moreover, if we have to achieve this target of 500 gigawatts by 2030, we will have to go for installations to 65 to 70 gigawatts in annually. ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ போடணும்னு சொல்கிறாங்க, 65 to 70 வாட்ஸ் போடணுமா. ஆனால் லாஸ்ட் ஒரு வருஷம் நம்ம எவ்வளோ போட்டிருக்கோம், 15 கிகாவாட்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம். அப்போ அந்த டார்கெட் அடையணும்னா we have to increase it. 65 to 70 gigawatts வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அண்ட் இதில் இந்த டோட்டல் 500 gigawatts ஆஃப் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியில் 80% நம்ம டார்கெட் பண்ணுறது என்னது, வெறும் சோலார். ஸோ விச் மீன்ஸ் solar production has to become increased in India. So in importing, first place is China, which gives 97% of silicon production. So polysilicon production, that is that wafers, that solar panels, we are getting 97% from only from China. Almost 18% of solar modules China la varudhu. And India vula நம்ம தயாரிக்கிறது only 15%. அது value addition. We have only 15% of value addition. And India's largest supplier is China, and then second place Vietnam, third place Malaysia, fourth place Thailand. All are Southeast Asian countries. So which means if we try, we can also do it. And to reduce this import from China, India has imposed a custom duty of 40% on solar modules and 25% on solar cells. But this 40% is only for China, not for ASEAN. Why? India has India-ASEAN Free Trade Agreement. So there's no special tariff on these Southeast Asian countries. Okay. Next question again is talking about renewable energy. Now we are talking about transitioning to renewable energy. அதாவது கோல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் ரெனியூவபிள் எனர்ஜிக்கு நம்ம மாறணும். அப்படி மாறணும்னு சொன்னால் ஈஸியாக மாறிட முடியாது. அப்படி மாறுறதுக்கு ஒரு 30 வருஷத்தில் எவ்வளோ செலவாகும்னு சொல்கிறாங்கன்னா 1 trillion செலவாகும். கோலை விட்டு நம்ம வெளியில் வேறு எனர்ஜிக்கு போகணும்னா 1 trillion செலவாகும். ஆனால் இங்கே செலவை பற்றி மட்டும் பேசல, they are also talking about it should be fair. Last year in our current affair class, we discussed about this word fair in energy transition. So we cannot leave people and go just for the sake of energy transition. Energy transition is important, it's mandatory, no doubt in that. But we have to also take care of people who will be affected by that. Now if all the thermal power plants are closed, what will happen to the people who are working there? If all the power stations are closed, what will happen to the people who are working there? If all the coal mines are closed, what will happen to the people who are working there? So they also should be taken care of.
நம்ம எனர்ஜி டிரான்சிஷன் நடக்கும்போது தேர் டிரான்சிஷன் ஆல்சோ ஹேஸ் டு ஹேப்பன். தட் இஸ் வாட் திஸ் ஆர்டிகல் டாக்ஸ் அபவுட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி. Okay, for a transition away from coal, India will require over 84 lakh crore in the next 30 years. And who has said this? A think tank called iForest. So this is the first time such a study has been made. So they also say it should ensure, in the energy transition, they should ensure socio-economic stability in coal-dependent regions. அந்த நிறைய கோல் மைன்ஸ் இருக்குது, எனர்ஜி ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது, இங்கெல்லாம் எத்தனையோ பேர் வேலை செய்கிறாங்க, அதை நம்பி பல ஃபேமிலிஸ் இருக்கிறாங்க. அப்படி இல்லாத க்ளோஸ் பண்ணலாம் போயிட முடியாது. அதை டிரான்சிஷன், எனர்ஜிக்கு டிரான்சிஷன் நடக்கும்போது இந்த பீப்புளோட சோஷியல் எக்கனாமிக் டிரான்சிஷனும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கோல் வில் பி சென்ட்ரல் ஃபார் அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அதர் டெக்கேட். அடுத்த 10 வருஷத்துக்காவது இந்தியா கோலை நம்பி தான் இருக்க போகுது, வேற டவுட்டே இல்லை, வேற வழி இல்லை. அதுக்குள்ளார கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணணும். Here they say the energy transition should be just. Justice-ஓட நடக்கணும். அப்ப இங்க ஜஸ்ட்ன்ற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன சொல்றாங்கன்னா, shifting towards low carbon economy will keep in mind the interests of fossil fuel dependent workers and societies. அதான் நம்ம இவ்வளவு நேரமா பேசிட்டு இருந்தோம். And prelims factors, India is the second largest producer of coal in the world. Worldly second place இருக்கும். And the workforce is around 3,70,000. 3.7 lakh individuals are involved in this, and many more individuals in the other sectors like private sector, thermal power plants, இதெல்லாம் வேற இருக்கிறாங்க, லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்துலயும். ஸோ லட்சக்கணக்கான பேர், கோடிக்கணக்கான பீப்புள் இதை நம்பி இருக்கிறாங்க. அவங்கள லைஃப் வந்து அப்படியே விட்டுற முடியாது. ஸோ இந்தியாவோட டார்கெட் ஃபார் நெட் ஜீரோ எமிஷன் இஸ் 2070. ஸோ பை தட் டைம் we should also take care of this socio-economic conditions as well. So what is the cost for this transition? எனர்ஜி வந்து ரெனியூவபிளா மாறுறதுக்கு என்னென்ன செலவுகள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. ஒன்று, மைன் க்ளோஷர்ஸ்க்கான செலவு, repurposing, retirement of coal plants, repurposing of the sites for clean energy, labor skilling for green jobs. Now from those people should be put into another job. Green jobs means like solar energy or any wind energy or those things. They should be skilled for that. We should give skill development for them. Economic diversification in the form of new business. இங்க இருந்து வேலை இல்லாம போறவங்களுக்கு புது பிசினஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும், அதுக்கு செலவாகும். Community support, investment for green energy, revenue substitution for covering loss. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போகும்போது, நிறைய பணம் இல்லாமல் போகும்போது அதை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் ரெடியா இருக்கணும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் சேர்த்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, 1 trillion செலவாகும் அப்படி சொல்லிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ out of that 1 trillion, they say 48% of the amount will be required to meet the cost over the next 30 years. இந்த காஸ்ட் எல்லாம், அதாவது நம்ம ரீட் பண்ண லிஸ்ட் ஆஃப் காஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு மட்டுமே 48% போயிடும்னு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட 1/2 trillion will be gone for that. Now how to receive this fund? There are various ways. Public fund through grants and subsidies, private investment, இந்த மாதிரி பல விதமா வந்துட்டு இதுக்கான ஃபண்டிங்கை ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நான் எனர்ஜி காஸ்ட், இன்னும் மற்ற செலவுகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நான் எனர்ஜி காஸ்ட் such as supporting community resilience, skilling the coal workers for green jobs, providing economic support for new business, whatever we said கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அதே விஷயத்தை மறுபடியும் சொல்றாங்க. இதுக்கு மட்டுமே வந்து நிறைய செலவாகும். India has nearly 4 billion in district mineral foundation funds. ஸோ இந்த பணத்தை எங்க இருந்து எடுக்கலாம்னு சொல்ல ஒரு சின்ன ஐடியாவும் கொடுக்குறாங்க. அதாவது மினரல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபண்ட்ஸ், அதாவது கோல் கம்பெனிஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபண்டை வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. இந்த கோல் எடுக்கிறதுனா அதனால ஏற்படுற ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ஃபண்ட் பண்றதுக்கு இந்த பணத்தை எப்பவும் உள்ளார வச்சிருப்பாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்கு அதுக்கெல்லாம். ஸோ அந்த ஃபண்டில இருந்து எவ்வளவு பணம் இருக்குன்றாங்க, 4 billion ஆல்ரெடி இருக்கு. அந்த பணத்தை எடுத்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் டூ க்ரூஷியல் ஃபார் மெயின்ஸ். அதாவது எனர்ஜி டிரான்சிஷன் பண்ணுவோம், நிறைய செலவாகும். ஆமா, அந்த செலவு என்னென்ன இருக்கு, ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர். அதை எப்படி ஜமாளிக்கலாம், இந்த மாதிரி தான். டிஸ்ட்ரிக்ட் மினரல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபண்ட் இருக்கு, கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இது மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அதர் கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஃபண்டை ஜமாளிக்கிறதுக்கு மற்ற கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஜஸ்ட் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அதில் அவங்க ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் தே ஆர் கெட்டிங் ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃபார் ஃபேசிங் டவுன் கோல் ஃப்ரம் UK, ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மனி, US, யூரோப்பியன் யூனியன், நெதர்லாண்ட்ஸ், டென்மார்க். ஸோ மற்ற நாடுகள் வாங்கியிருக்காங்க. நாங்கள் வந்து கோலை டிஃபேஸ் பண்ண போகிறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோல் யூசேஜை குறைக்க போகிறோம். ஆனால் எங்களால் தனியான செய்ய முடியாது, அது எங்களுக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுது. ஸோ வாட் யூ டூ, யூ ஃபண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற நாடுகிட்ட கேட்டிருக்காங்க. இந்தியா கேன் ஆல்சோ யூஸ் திஸ் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் an outlay of over 55 billion to close coal mines and coal power plants while supporting development of coal dependent region. ஸோ இது மூலியமா 55 billion ஜமாளிச்சிட முடியும். The districts identified, so where and all this coal dependent population are there is Korba in Chhattisgarh, Bokaro and Ramgarh in Jharkhand, and Angul in Odisha. Mostly it is Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. இந்த 3 ஸ்டேட்ல தான் கோல் டிபெண்டன்ட் பீப்புள் பாப்புலேஷன் நிறைய இருக்கிறாங்க.
அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு தேவையான வேலையும் கவர்மெண்ட் செஞ்சிடணும். Okay, so one science and tech small data. So earlier, first when humans were evolved, they were not eating lot of starch. மாவுச்சத்து அதிகமாக சாப்பிடல. லேட்டர் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பூம் வரும்போது தான் மாவுச்சத்து சாப்பிட்றாங்க. ரெண்டு முக்கியமான ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கு வேர் ஹியூமன் ஸ்டார்டட் ஈட்டிங் ஸ்டார்ச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒன் இஸ் வென் ஃபயர் வாஸ் இன்வென்டட். ஒய்? Before fire was invented, it was very difficult to eat starch food. For example, they have given, imagine eating a raw potato. பச்சையான ஒரு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? சாப்பிட முடியாது. குக் பண்ணாதான் சாப்பிட முடியும். ஸோ எப்போ குக்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்வென்ட் ஆச்சோ அதுக்கப்புறம் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க, நிறைய ஸ்டார்ச் ஓரியன்ட் ஃபுட், மாவுச்சத்தோட சாப்பாடு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதை விட அதிகம் இப்போ டிரான்சிஷன் நடக்குன்னா 12,000 years before. ஏன்னா 12,000 years before what happened? Agricultural revolution happened. Before that people were hunters and gatherers. Then mostly domestication did not happen. Agriculture did not happen. While 12,000 years before, அது எப்போ? That is where when the ice age got over. Ice age gets over somewhere around 12,000 years before. At that time agricultural revolution happens. When agricultural revolution happens, people started farming lot of grains like wheat, rice and all. That is where they started taking lot of starch. So when they started taking a lot of starch, what happened? A new enzyme started secreting to digest this starch. Where in the saliva itself it is there. That is called amylase. Amylase is an enzyme which is found in the saliva which digests the carbohydrate or starch food. And one more thing which is very specific here is this amount of amylase present. It is only found in humans in a large content. If you see the very nearest neighbor for humans, that is the chimpanzees, they have very little, comparatively very little when compared to humans. Humans alone have this lot of amylase because they are the ones who started moving towards the starch food content, it seems. Next article talks about comeback of Krishi in Bharat. அப்படி என்னது? அதாவது we have spoken about a lot about this article, about this issue. When we got independence, nearly 70 to 80% of population were involved in agriculture. Very little in manufacturing and services sector. Slowly they started to decline. Number of people involved in agriculture reduced, and number of people getting involved in service sector or manufacturing sector started to increase. But in the short period of time, again it is going back, it seems. அதிக பேர் அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ள திரும்ப போயிருக்கிறாங்க. Whether it is good or bad, definitely it's bad, no doubt in that. Because the GDP, the ratio of GDP which is recovered from agriculture will actually be somewhere from 13% to 14%. If 50% or 55% of people are involved in economic activity, which gives only 14% of revenue, which means those people will be poor. And moreover, manufacturing and service sector is being weak. That's what it means. So that population will become poor. That country will become a poor country. Okay. So in the latest time, number of people getting back to agriculture is increased. We'll see why. So what is the value? In 2021-22, the number of people involved in agriculture is 57%. But in 2016-17, it was only 48%. That was the time when number of people involved in agriculture reduced drastically. Now it is again increasing. And this survey was commissioned by NABARD. And the commission says, agriculture households as one that reported a total value of produce from farming exceeding rupees 6,500. யாரை வந்து எப்படி இதை சேர்த்துக்கிறாங்க, யார் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் இருக்காங்க, யார் வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அக்ரிகல்ச்சரை வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா, இஃப் தேர் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஹவுஸ் ஹோல்ட், ஒரு வீடு இருக்கு, அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு மந்த்லி இன்கம் மோர் தேன் 6,500 அந்த அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து மட்டும் வருதுன்னு சொன்னா, we'll call that as agricultural family. Okay, that is how they use the data here. And one more thing, it had at least one member who was self-employed in such activities. இல்லைன்னா ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரே ஒருத்தராவது கம்ப்ளீட் அக்ரிகல்ச்சர் நம்பி வேலை செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அந்த ஃபேமிலி என்னன்னு சேர்த்துப்பாங்க, அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபேமிலின்னு சொல்லி சேர்த்துப்பாங்க. And in 2016-17 survey, the threshold cut-off value for produce was 5,000. அப்போ என்ன வச்சிருந்தாங்க, 5,000 rupees சம்பாரிச்சாலே அது அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபேமிலி. இப்போ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க, 6,500 சம்பாரிச்சாதான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபேமிலி. ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் என்ன சொல்லுது, 57% of people are involved in agriculture சொல்றாங்க. And one more thing, all India average monthly income of agricultural household was 13,661 in 2021-22, and it was more than 11,000
for non-agricultural households in the rural area. So what do they say here? Agricultural income is more compared to non-agricultural income in the rural region. And one more thing, agricultural households earned a higher average monthly income, that is rupees 8,931 compared to the non-agricultural counterparts. So in the village region, the income generated from agricultural households is more. So which means people will prefer to get into agriculture. So within agricultural household, the contribution of cultivation, animal husbandry to total income was 45%. In the year 2016, it was only 43%. So direct cultivation, animal husbandry, it is contributing more to income. See, this is all in percentage, not in value. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து அதிக பணம் வருதுன்னா which means manufacturing service sector நிறைய இன்கம் எடுக்கலன்னு அர்த்தம். It's actually bad for the economy. So what is the reason for all this? One is COVID. ஏன்னா எல்லா விஷயத்துக்கும் லாக்டவுன்ல வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டுருந்தாங்க, அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடல. அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் அலவுட் டு கண்டினியூ. ஸோ தட் இஸ் மோஸ்ட் பீப்புள் ட்ரைட் அண்ட் வென்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர். ஆனால் அதர் ரீசன்ஸ் இன்க்ளூட் 4 consecutive good monsoon. Last 4 years நல்ல மான்சூன் வந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவில். ஸோ பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் போனால் நல்லா சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லி தேர் கோயிங் டு அக்ரிகல்ச்சர். திஸ் இஸ் ஒன் அதர் ரீசன். அண்ட் வாட் இஸ் த பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே டெல்? இட் சேஸ் agriculture engage 64.6% of country's workforce. இது ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாப்புலேஷன் எடுத்தா 57%, ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எடுத்தா 65% கிட்ட அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. எப்போ? 1993-94. அதுக்கப்புறம் எங்க வந்துச்சு? 2004ல 58% வந்துச்சு, 2011ல 42% வந்துச்சு. இப்படி வந்து இப்போ என்ன இருக்கு, சடனா மறுபடியும் 57% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்க. அதுக்கு காரணம் மெயினா கோவிட் ஒரு காரணம், அடுத்து குட் மான்சூன் இஸ் another reason. The important point here is, even after 2020, the point is the trend is increasing. ஏன்னா கோவிட் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் கூட அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடை விட கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. லைக் ஹோட்டல்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இது எல்லாத்த விட மேனுஃபேக்சரிங் இன்னும் கம்மியாக இருக்கு. திஸ் ஆக்சுவலி அ பேட் ட்ரெண்ட். And state wise, if we see, Chhattisgarh 63% of people in agriculture, Madhya Pradesh 61%, Uttar Pradesh 55%, Bihar 54%, Himachal Pradesh 54%, Rajasthan 51%, Jharkhand 50%. You can see this here. Those states like that Bhima Rao states, those states which have more poor people, low income people are there. Angalla pathina agriculture adhiga per involved ஆயிருக்காங்க. See the states like Goa, only 8%, Kerala 27%, Punjab 27%, Haryana 27%, Tamil Nadu 28%, West Bengal 38%. So those states which are considered to be a little bit having a higher, better lifestyle, more income states, they are having somewhere around less than 30% of people involving in agriculture. This is another proof to show that regions which have low number of people involved in agriculture, they have more income. Okay. The next article is, India is building something called as a cloud chamber. And why they are building it? For better forecast is one thing, and the second one is to control the nature, to control climate. அதாவது மழை வர வைக்கிறது, ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின்ஃபால், கிளவுட் சீடிங், இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு கிளவுட் சேம்பர்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க. We'll see what it is. And it is being created under a project called Mission Mawsum. It was just launched last month, so it's launched in 2024. It is only for not only for weather forecasting but also for managing the weather events. And it is the first of the kind cloud chamber in India, and it is being manufactured by Indian Institute of Tropical Meteorology, which is in Pune. So what is a cloud chamber? It is a closed cylindrical or tubular drum, or drum ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு பைலர் ட்ரம், அவ்வளவுதான், inside which water vapor aerosols are injected. Under desired humidity and temperature condition, the cloud can develop inside this chamber. The facility will allow scientists to study the seed particles that form cloud droplets or ice particles. ஒன்றும் இல்லை, கிளவுடை வானத்தில் உருவாக்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன ட்ரம் எடுத்து அதுக்குள்ளார வந்துட்டு வாட்டர் வேப்பர் எல்லாத்தையும் போட்டு கிளவுட் சீடிங்க்கு தேவையான பொருளெல்லாம் போட்டு கிளவுட் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்க்குறாங்க. அதை வச்சு என்ன பண்ண, ஸ்டடி பண்ணலாம். ஹவு அ கிளவுட் இஸ் கிரியேட்டட், ஹவு வி கேன் மேனேஜ் இட், ஹவு வெல் வி கேன் manage it so that it will have a controlled rainfall. For these things it can be used, and moreover how at what pace it is being formed. So அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ எவ்வளோ சீக்கிரம் மழை வரும், எப்போ வரும் ஃபோர்காஸ்ட்டும் பண்ணலாம், கிளவுட் சீடிங்கும் பண்ணலாம், ரெண்டுக்காகவும் பண்ணுறாங்க. And understanding cloud physics involves the study of cloud behavior during the normal and extreme conditions. Intra-particle interactions inside a cloud, how particles interact inside the cloud, formation of rain droplets,
ice particles எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ண போகுது. And it will completely be helpful for planning weather modification also. And see here, in India, experiments have already been done for cloud seeding, we know that. So under cloud aerosol interaction and participation enhancement experiment, simply CAPEX program. Know what is CAPEX program? This is an experiment for cloud seeding. And moreover, particularly it was tried where? In the Maharashtra Solapur district from 2016 to 18. This is the rain shadow region. மழை வராத பகுதி நான் மழை வர வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. And using this cloud chamber, rainfall could be enhanced up to 46%. Actually, if it works really well without any side effects, it's going to be a great thing to do. Next one is Conference of Parties, not UNFCCC, but Biodiversity Conference of Party. It has recently occurred. We'll see what all the details about this. The annual climate change meeting has happened in Baku in Azerbaijan. So this is one thing. இது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி it will happen. It has not happened. Annual climate change meeting will happen in Azerbaijan in November 11. It's going to happen. Before and climate change meeting, one more meeting will happen. That is COP for CBD. That is Columbia city of Cali. A map question noted down. So where does this CBD for COP for CBD happen? In Cali city in Colombia. For UN Biodiversity Conference that takes place every 2 years. UNFCCC conference COP happens every 1 year. But CBD COP happens only once in 2 years. Please note this down, important. So when it was created in 1992 Rio conference along with UNFCCC, CBD-யும் ரெண்டு ஒரே வருஷத்துல தான் உருவாக்கியிருந்தாங்க. So why this was created? CBD, why this was created? Ensure that benefits from the world's biological resources are equitably distributed. ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மரங்களை வெட்டுறாங்க, இல்ல ஒரு கோல் எடுக்கிறாங்க, இல்ல வந்துட்டு ஒரு நியூக்ளியர் ரிசோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு இடத்துல இருந்தால் அந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் கிடைக்காம ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும், ஒரு கண்ட்ரி மட்டும் பெனிஃபிட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த சிபிடின்றதை உருவாக்குனாங்க. ஓகே, பயோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி வந்து மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக. The 16th Conference of Parties or COP16 is the first after landmark agreement on biodiversity was finalized 2 years ago. அதாவது just before 2 years they finalized something called as பயோடைவர்சிட்டி அக்ரிமெண்ட். ஒரு அக்ரிமெண்ட் இப்போ தான் முதல் தடவை போட்டாங்க. எப்போ? அதுக்கு பேர் தான் கன்மிங் மான்ட்ரியல் குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம்வொர்க். இட் ஹேப்பன்ட் இன் மான்ட்ரியல் இன் கனடா இன் 2022. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் prelims practices. So what did this Conming Montreal Global meeting do? They created something called as Agreement on Biodiversity. Okay, and they had 4 goals and 23 targets which have to be achieved by 2030. Some of the important targets are this 30-30 target. What is the 30-30 target? To put at least 30% of world's land and ocean, especially biodiversity rich areas, under conservation by 2030. 30% of biodiversity rich ஆன முக்கியமான இடங்களையாவது கன்சர்வேஷன்ல போட்டுறணும், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியை மாற்றிடணும் by 2030. This is called 30-30. And another fact in that is to initiate restoration work in at least 30% of degraded land or marine region 2030. அதாவது ரிச்சான ஏரியாஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடணும் 2030க்குள்ளார. எவ்வளோ ஏரியாவை? 30% ஆகுது மினிமம். அதே மாதிரி ஏற்கனவே டீக்ரேட் ஆன ஏரியாஸ் 30% என்ன பண்ணிடணும்? ரெஸ்டோர் பண்ணிடணும், சரி பண்ணிடணும். இதுதான் 30-30 டார்கெட். ஓகே, நவ் ஆக்சுவலி இந்த சிபிடி சிஓபி வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎன்எஃப்சிசியோட சிஓபி அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. பட் தட் வாஸ் ஏர்லியர். ஆனா இப்போ வந்து சிபிடியோட சிஓபிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா பயோடைவர்சிட்டி எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிட்டு உலகம் இப்போ புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, திஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் இன் யுவர் மெயின்ஸ். Why it has gaining importance? Because we are knowing the threat because of biodiversity. The two crises also feed off each other. Climate change has been exploiting the loss of biodiversity. So UNFCCC COP is for what? To tackle climate change. CBD COP is for what? To tackle biodiversity loss. But now we are learning that climate change causes biodiversity loss. Biodiversity causes climate change. So both are important. We have to give importance for both. So nowadays CBD is also gaining lot of importance. So under this Kunming Montreal Protocol, each country, this is prelims fact, is supposed to prepare and submit action plans to halt and reverse biodiversity loss within their jurisdiction. இது எங்க கேட்ட மாதிரி இல்ல, ஆல்ரெடி யூஎன்எஃப்சிசியில் இருக்குல்ல. அது ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் தங்கனால என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸை கொடுக்கணும். இப்போ இந்தியா சொல்றாங்க இல்லையா, 2030க்குள்ளார 35% ஆஃப் ஜிடிபியில் உள்ள எமிஷனை வந்து நாங்கள் குறைச்சிருவோம்.
2070 நெட் எமிஷன்ஸ் ஜீரோ ஆக்கிடுவோம் அப்படிலாம் சொல்றாங்கல்ல, அதெல்லாம் யூஎன்எஃப்சிசியில் உள்ள சிஓபிக்கு கொடுத்த ப்ராமிசஸ். அதே மாதிரி சிபிடிக்கு கீழே இப்போ ஒரு புது ப்ராமிஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த ப்ராமிஸ் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க? 2015 பாரிஸ் சம்மிட்ல, யூஎன்எஃப்சிசிக்கு கீழே பாரிஸ் சம்மிட்ல கொண்டு வந்தாங்க. இங்க மான்ட்ரியல் கன்வீன்ல அதே மாதிரி ஒரு ப்ராமிசிங் கேரக்டர் கொண்டு வந்துருங்க. எவ்ரி கண்ட்ரி சொல்லணும் நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லணும், சொன்ன மாதிரி செய்யறதுக்கான ஸ்டெப்ஸை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருந்தோம்? காமன் பட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் சொன்னோமா, சிபிடிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்க சிபிடிஆர் மாதிரியே இங்க வந்துட்டு சிபிடிக்கு கீழேயும் இதே மாதிரி ஒன்று பண்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? யூஎன்எஃப்சிசிக்கு கீழே என்ன இருந்துச்சு நம்மளுக்கு? காமன் பட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க? மான்ட்ரியல் கன்விங் அதுல வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க? சிபிடிக்கும் இதே மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது எப்படி சிபிடிஆர் இருக்கோ அதே மாதிரி சிபிடிக்கும் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. யூஎன்எஃப்சிசிக்கு இருக்கிற மாதிரியே சிபிடிக்கும் ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க. வாட் இஸ் தட்? த நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான்ஸ். ஸோ NBSAP. ஸோ அப்போ பாருங்க, இங்க எப்படி சிபிடிஆர் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்க என்ன கொண்டாந்துருக்காங்க? புதுசா NBSAPனு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் நேஷனலி டிட்டர்மைன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். எப்படி வந்துட்டு யூஎன்எஃப்சிசிக்கு கீழே நேஷனலி டிட்டர்மைன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி சிபிடிக்கு கீழே NBSAPனு புதுசாக கொண்டு வந்தாங்க. எப்போ? 2022ல மான்ட்ரியல் கன்வீன் ப்ரோட்டோகால்ல கொண்டுட்டு வந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அவுட் ஆஃப் 196 countries, only 32 countries have agreed this and they have submitted some details in this. நான் இதெல்லாம் செய்வோம்னு சொல்லிட்டு. And the High Seas Treaty, also known as Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdictions or BBNJ. So BBNJ ஓட இன்னொரு பேர் தான் என்னது? High Seas Treaty. This treaty is important prelims fact. This was finalized only last year as a separate international agreement to maintain the ecological health of oceans, was a major step forward in meeting the 30-30 target. So they have, for last year they have made one separate agreement. What is that? High Seas Treaty. அதாவது 30-30 டார்கெட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஓஷன், லேண்ட் எல்லாமே பயோடைவர்சிட்டி ரிச்சா இருக்கு, எல்லாத்தையும் 30% வந்துட்டு எப்படியாவது கன்சர்வேஷன் கொண்டு வந்துடணும்னா அதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷலாக ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஹை சீஸ் ட்ரீட்டி. இது ஒன்லி ஃபார் ஓஷன். ஓஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்குன்னு தனியாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஹை சீஸ் ட்ரீட்டி இஸ் டு டிமார்கேட் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் இன் பயோடைவர்சிட்டி ரிச் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஓஷன், ஜஸ்ட் லைக் நேஷனல் பார்க்ஸ் ஆர் வைல்ட் லைஃப் ரிசர்வ்ஸ். லேண்ட்ல எப்படி நேஷனல் பார்க்கும் வைல்ட் லைஃப் ரிசர்வ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஓஷன்லயும் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். சில ஏரியாஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஏரியாவில் வந்து மீன் பிடிக்கக்கூடாது, அந்த ஏரியாவில் வந்து மைனிங் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி சில ஏரியாஸ் இங்கே எப்படி நேஷனல் பார்க் இருக்கோ அது மாதிரி ஓஷன்லயும் ஒன்று வைக்கணும்னு சொல்றது தான் திஸ் ஹை சீஸ் ட்ரீட்டி சொல்றது. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட். Another goal of High Seas Treaty is to ensure that the benefits from exploitation of genetic resources in the ocean outside of national boundaries of countries are equitably distributed among all. ஓஷன்ல ஏதாவது ரிசோர்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொன்னா அது எல்லாருக்கும் சொந்தமானதா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதா இருக்கணும். இதே மாதிரி ஒரு லாங் பேக் ஒன்று போட்ட நம்ம இருக்கா, நகோயா புரோட்டோகால். பயோடைவர்சிட்டியிலேருந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா அது எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் வந்து சமமா கிடைக்கணும், எல்லா ஹியூமன்ஸ்க்கும் சமமா கிடைக்கும் சொன்னா நகோயா புரோட்டோகால். அதே மாதிரி ஹை சீஸ் ட்ரீட்டி இங்கே ஓஷனுக்கு புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட். நகோயா புரோட்டோகால்லாம் ஓல்டு UPSC questions actually. See here in 2010 COP10 they had something called access and benefit sharing mechanism. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? நகோயா புரோட்டோகால். Direct UPSC prelims question this was. So if this is for the already asked, this time high seas treaty can be asked, be very careful. And one of the 23 goals of convening Montreal protocol, he said there are 23 goals, right, is to mobilize at least 200 billion per year. ஒரு வருஷத்துக்கு 200 பில்லியன் அமௌண்ட் வந்து மொபிலைஸ் பண்ணணும் பை 2030. அதுக்குள்ள அதை அச்சீவ் பண்ணிடணும் எப்படியாது. அவுட் ஆஃப் திஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் மஸ்ட் ப்ரொவைட் அட்லீஸ்ட் 20 பில்லியன் எவ்ரி இயர். ஸோ டோட்டல் 200 பில்லியன் ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். அதில் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணணும்? மினிமம் 20 பில்லியனாவது எவ்ரி இயர் கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் வாட்? ஃபார் பயோடைவர்சிட்டி ரிலேட்டட் ஒர்க். அண்ட் திஸ் ஹாஸ் டு இன்க்ரீஸ் அட்லீஸ்ட் 30 பில்லியன் எவ்ரி இயர் பை 2030. இப்போ 20 பில்லியன் ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகி 2030 30 பில்லியனா மாறணும். டோட்டலா வந்துட்டு 200 பில்லியன் வந்து எவ்ரி இயர் மொபிலைஸ் பண்ணணும். அதை வந்து பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனுக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Why? This will be incentives or subsidies that are harmful for biodiversity are phased out. நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி வாட்டர் கன்சர்வேஷன் அதே தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ்க்காக கண்ட்ரிக்குள்ளார அந்த எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிறதுக்காக நிறைய சப்சிடிஸ் அள்ளி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ பீப்புள் வாட் தே டூ, தே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த நேச்சர், தே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குறதோ, ஃப்ரீ ஃபர்டிலைசர்ஸ் கொடுக்குறதோ கரெக்டாக பார்த்து தேவையான அளவு கொடுக்கணும். சும்மா ஃப்ரீயாக கொடுத்தா பயோடைவர்சிட்டி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகும், இதனால பெரிய ஆபத்து வரும்னு சொல்லி தான் இங்கேயும் அதே சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் under convening protocol framework, such measures should scale up at least $500 billion by 2030. By 2030 இந்த
நிறைய சப்சிடிஸ் கொடுக்கறது, இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணி 500 பில்லியன் அளவுக்கு அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் they have to discuss the possibility of setting a biodiversity fund, a new finance mechanism. ஏற்கனவே குளோபல் கிளைமேட் ஃபண்ட்லாம் ஒன்று இருக்குல்ல UNFCCC கீழே, அது மாதிரியே இங்கே பயோடைவர்சிட்டிக்கு தனி ஃபண்டே கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் we have to create biodiversity credit like carbon credit. UNFCCC கீழே கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால கார்பன் கிரெடிட் இருக்குல்ல, அது மாதிரியே இங்க பயோடைவர்சிட்டி கிரெடிட்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். சிம்பிளி வாட் எவர் இஸ் தேர் இன் UNFCCC, கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு என்னென்ன பண்றீங்களோ அதை பயோடைவர்சிட்டி சேஞ்சுக்கும் பண்ணுங்க, பயோடைவர்சிட்டி லாஸ்க்கும் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி இந்த முக்கியமான ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீக்ஸ் டிஸ்கஷன். We'll see with next week's discussion, and if you are having any thing to say to us, please put it on the comments. We'll be very happy to make changes, and this file will be kept in the description. Please note it down. Thank you.